25ஆம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் SNS கல்வி குழுமங்கள் கோவை. சார் அப்படியே உட்கார்ந்தாரு. ஒரு 30 seconds சைலன்ஸ். நான் நினச்சேன் ஓகே ஃபேமிலி படம் எஸ் ஆன் த பேஸ் லைன் அதுதான். ஓகே பட் விஜய் சாருக்கு என்னென்ன வேணுமோ, விஜய் சார் ஃபேன்ஸ்க்கு என்னென்ன வேணுமோ, பட் எவ்ரி சீன் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பிஃபோர் ஒன் நைட். அண்ட் ஈவன் ஷார்ட் பண்ணும்போது ஹி கோஸ் அண்ட் கீப்ஸ் ரிஹர்சிங் அட் த பேக். ஓகே சார், இப்போ விஜய் சார் உள்ள வந்துட்டாங்க. ஸோ உங்க ஐடியா வந்து இன்னும் எலிவேட் ஆகுது. சாருக்காக சில விஷயங்கள்லாம் நீங்க இன்க்ளூட் பண்றீங்க. ஸோ இன்னும் படம் லார்ஜர் ஆகுது. ஸோ தில்ராஜு சார் வந்து ப்ரொடக்ஷன் எப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ எல்லாருமே பிக் நேம்ஸா இருக்கும்போது ஸோ அதில் இருக்க டெக்னீஷியன்ஸ் ஆகட்டும், கோ ஆர்டிஸ்ட்டுமே வந்து யாரெல்லாம் காஸ்ட் பண்ணலாம், ஸோ அப்படின்ற ஒரு காஸ்டிங்க்கு ஒரு ப்ராசஸ் நடந்திருக்கும்ல. ஸோ ஃபீமேல் லீட் யார் அந்த காஸ்டிங் மேல மேம்ஸ் கூட வந்துச்சு, நிறைய மேம்ஸ் வந்துச்சு. பட் தி திங் இஸ் தட் தி ஸ்டோரி டிமாண்ட்ஸ் தட். ஓகே தேர் சர்டன் ஸ்டோரிஸ் தட் டிமாண்ட் கேரக்டர்ஸ், லாட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். அண்ட் அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு ஆரா இருக்கணும். இப்போ சரத்குமார் சார் படம்ல வந்துச்சுன்னா what his aura of his previous films, that has to count, and we have to cast him in that character. That weight has to, because it is a weight. Prakash Raj sir irukna adukku it has a certain kind. Shyam sir, Srikanth sir, Prabhu sir, and of course even female Jayasudha ma'am, Jayasudha ma'am avun, Kushbu ma'am avun, Sangeeta. Then I think if the list is too much to go with, but yes, the thing is that it is all, when you see the film, you will know why edukku inda character ki ivalna enduk choose pannaru, edukku choose pannaru, because you will understand that. Because if the character is written with so much weight, then, and if I don't kind of justify that character with an actor, then tomorrow there's a danger of that character just getting diluted. Okay. Or that character just kind of not being remembered or anything. But when people like this do those characters, நீங்க தியேட்டர் வெளிய வரும்போது கூட you'll have the feel for those characters. Okay அதான் நான் நம்பிக்கை. At least I think like that. I think every director has a different view on it, but at least I think like that, and that's how the casting has just gone multifold. Okay so the memes எல்லாம் பாக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு சார்? I enjoy. ஜெகதீஷ் தான் அனுப்புறாரு எனக்கு எல்லா மீம்ஸ், நான் என்ஜாய் பண்றேன். ஒரு மீம் வந்துச்சு, அது விஜய் சாருக்கு ஐ ஒன்லி ஷோட். ஒரு ஆட்டோ போயிட்டே இருக்கு, தனு சார் என்ன இருக்கு, அந்த வா ஆட்டோல அப்படியே போய் எல்லாரையும் தூக்கி ஆட்டோல. பிரகாஷ் ராஜ் சார், ஸோ விஜய் சார் கூட இதுக்கு முன்னாடி பல படங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் வில்லு படத்துக்கு அப்புறம் 2009க்கு அப்புறம் இப்போ சேர்ந்து ஒர்க் பண்றாங்க. ஆமா, அது எதுக்கு நடக்குது தெரியாது. பட் I was telling both of them just ஒரு 10 days முன்னாடி I shot a scene between them. Okay. And I said it's a delight to shoot a scene with you both, sir. Okay. I told Prakash sir and Vijay sir, and their thing, that tug between them, அவர் அப்படியே பேசும்போது லெட்ஸ் சி, அது என்னையோ அது வந்தும், அது அந்த ஃபயர் இருக்குல்ல ரெண்டு, இட் இஸ் சூப்பர்ப். அண்ட் அந்த சீன் அப்புறம் ஈவினிங் பிரகாஷ் ராஜ் கால் பண்ணாரு. என்னன்னா எப்படி அவர் வாட் இஸ் ஹி டூயிங். ஆனால் அப்படியே விஜய் சார் என்னன்னா ரிஹர்சல்ல அப்படியே ஹில் டூ லைக் தட். அந்த ஆக்ஷன் அண்ட் சொல்லும் போது அந்த கேமரா ஆன் ஆகும் போது ஒரு ஃபயர் வரும். அது இட்ஸ் அன்இமேஜினபிள். அது ஆனா ஈவன் ஃபார் மீ ஆர் த ஆப்போசிட் ஆர்டிஸ்ட் ஆர் எவ்ரிபடி சேஸ் திஸ், and in the rehearsal he'll be like this, but once the camera is on and action, that fire just lights up like anything. So Prakash sir called me that day evening and he said brilliantly pannaru, because he's like my Prakash sir is like my big brother, because he's been doing from all my films except in one film he was not there. Except Evodu, all the films he was there. So it's like, enna appadi pandaru, I'm not even, he told Vijay sir also the next day. So that's how it is, and I think I love that chemistry. And I think it's good that after so many years it's happening in my film, and in a film la nadakudade, and you will enjoy
the both their scenes. நீங்க டைம் எடுத்து தான் ஒவ்வொரு படங்களும் பண்றீங்க. ஸோ ஆமா, நாங்கள் நிறைய டைம் வேணும். என்னன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கேட்டார் இது, எதுக்கு சார் 1 year ஒரு படம் பண்ணா யூ கேன், பட் எனக்கு எதுன்னா இட்ஸ் நாட் தட் I don't want to do, but I can't do. Okay. I'm telling you frankly. Okay. Because I need a lot of time for writing, or because I'm not a writer. நான் என்னன்னா ஒரு அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டருக்காக வந்து அப்படி ஒரு ரைட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உட்காரு அந்த மாதிரி ஒரு ஐ கேம் டெவலப்பிங் மை செல்ஃப். ஸோ பேசிக்லி பட் த திங் இஸ் தட் ஐ ஸ்லோலி டெவலப் தட் ரைட்டர் இன்ஸ்டிங்ஸ் இன் மீ. So for me, whatever instincts I get now, this line is my insight in the line, because it was born from me, inner me. But I need a team to sit with, because like Solomon and Hari, and the Tola Padam, we're a team. Maharshi kuda 3 per da. So in the padam kuda Aishwar, Solomon, Hari and me. So I sit with them, we start discussing, we start exploring, and so there is a lot of process that happens. And I need to see the visual, I need to see the listen, I need to write the right dialogue in that space, and I need to convey the nice emotion. Because Tola Padam appuram na career கொஞ்சம் டர்ன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்புறம் என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னா, keeping things simple is much tougher. Fact. Because because exaggeration la or logic illa, it won't be there. You can exaggerate, but when you want to keep things simple and relate to people, go into their hearts and touch their soul, then it has to be as simple as possible. The people sitting there should feel the characters. To write those characters, to write the drama, to get into that space, it takes time. And it's a process of evolution. Whatever I write, tomorrow it will feel like, no, this is not enough. Because the character has to evolve well, the drama has to evolve well. And or imagery la story, so I like to tell story more in imagery more than dialogues. So for me, the visual, everything is very important. Nice. The first image of the film and the last image of the film should have some connect. So on the madri I kind of keep thinking. So there's a lot of process, and I must say that I'll take the blame for that, but I enjoy the process. அதே மாதிரி நீங்க உங்களுடைய படங்கள்ல வந்து அந்த ஒரு படம் ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லரா இருந்தாலும் சரி, ஒரு காமெடி டிராமா, ரொமான்டிக் டிராமா எப்படி இருந்தாலும் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப், ஹியூமன் எமோஷன்ஸ்க்கான ஸ்கோப் வந்து பயங்கரமா இருக்கும். எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த படம் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா ஹியூமன் எமோஷன் பத்தி பேசியிருக்கும். ஸோ அது வந்து நீங்க உங்க முன்னால இருந்தே ஒரு கிரைம் படம் எடுத்தா கூட அதுல ஒரு ஹியூமர் எமோஷன் இருக்கும், ஒரு பீட்ரையல் இருக்கும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும். ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் விஷயங்கள் வந்து நீங்க ரைட்டிங்ல கொண்டு வரும்போது, ஸோ ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ்? நாகார்ஜுன சார் ஒரு வார்டு சொல்வார் என்கிட்ட, ஊப்பிரி ஃபிலிம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது when I narrated the story to him, நாகார்ஜுன சார் said one thing, வம்சி நீங்கள் இப்போ வரைக்கும் கமர்ஷியல் படம் பண்ணுங்க, நீங்கள் this is a very sensitive subject, இதில் ஒரு சோல் இருக்குது இந்த சப்ஜெக்டில். எனக்குன்னா அந்த ஃப்ரெஞ்ச் இன்டச்சபிள் அது சோல் பண்ணி ஃபுல் அடாப்ட் ஒன்லி சோல் மட்டும்தான். ஸோ I said this is very sensitive, so I want to see how you're going to. By the time the film came to an end, Karthi sir leaves him on the wheelchair and he goes away, and Shreya is entering in on the scene we're shooting. The next day morning he took me aside and he said, how could you do this? He said that until you have that in you, you can't do these things. That time only I understood basically what he meant. And the emotions, whatever we want to kind of, at least emotional films, feel good films, or when you try to sell a hope through a film. I try to sell a hope through a film. In every film you see, I try to sell a hope. Adu Tola avunu, Maharshi avunu, ipdi inda padam avunu. And then because I think the reach with the films is huge, and when we thrill it through superstars like Vijay sir, and the reach will go to a different level. And even if I feel that even if 10 people are affected by it, then we are a winner. So that's how I think. And as you said, I believe in human emotions, because I myself am a very emotional person. People around me know that. And kobam appude varudhu, emotion appude varudhu. So everything is like very this thing. And I like to write human dramas. I like to write human emotions. So Tolavoda function la sollirpinga, Karthi sir dhaan enakku Tamil solli kodutharu. Karthi sir is a dear friend of mine. He is a very dear friend of mine.
we keep talking very often, and even 3 months back when I was shooting in Gokulam, we were shooting for Sardar. Okay. So I said, sir, nalla saapad venum sir. And solumbodhu next day he got parota, mutton curry, ella sethu we both sat and ate together. Okay. Even I just congratulated him for Sardar yesterday. So Sardar congratulate panna because we've just bonded well beyond cinema again with Karthi sir. I believe in relationships a lot, and I believe in making relationships. So that's how I think Karthi sir and me have a wonderful relationship. ஸோ டெக்னீஷியன்ஸ் குறிப்பாக டிஓபிஸ் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படத்தா ராம் பிரசாத் சார், அப்புறம் சோட்டா நாயுடு சார், அப்புறம் மறுபடியும் ராம் பிரசாத் சார், அப்புறம் PS வினோத் சார் ஃபார் தோழா. இப்போ மாரிஷில மாளவிகா மோகனன் அவங்க டேட் மோகனன் சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க. KU மோகனன் சார் பொண்ணு மாளவிகா. அவர் பெரிய DOP and fantastic person also. And now Karthik Palani. Yeah, I think DOPs are one of the most important, one of the most important technicians for a director. It is my vision that need to be transferred to one more person, and he needs to visualize the same thing that I am thinking and transfer it back. Yes. So there has to be the connection has to be clear between him and me. Okay. Whatever. And it is like a kind of or chinna short circuit aananu adu padamla theriyum. So that's how I feel about a DOP. Okay. And touchwood, and I was so lucky to work with all my DOPs. As you said, on the first padam Ram Prasad sir avunu, Chota K Naidu sir avunu, third again Ram Prasad, then again PS sir for Tola, and then KU Mohan sir, and now Karthik. I kind of, keep learning something or the other from everybody. And in this film, Karthik is one of the biggest anchor. I didn't speak about him, but he's very young. He's coming up, and I think he's going to be one of the biggest DOPs in coming years. Now, in the time, giving a great visual is something that the DOP has to inculcate, and I think Karthik has that. Okay. And the way he's working hard, from morning breakfast ke avaru settle da saaptar, lunch settle da saaptar, evening na break kudutano avaru enga po maatar, I'll be eating. Morning 7:30 shot I have to take. So in the night itself I'll tell what is my shot. So morning 7:30 the shot will be ready. So imagine the amount of pain that he has to go through, bringing his team, lighting up the whole thing and doing it. And I'm really kind of lucky to have Karthik Palani on this film. And tomorrow you'll know it on the big screen too. ஸோ அடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பில்லர்னா மியூசிக் தமன் சார். தமன். ஸோ தளபதி விஜய், மியூசிக் டைரக்டர் தமன், இந்த காம்பினேஷன்ல எப்போ படம் வரும்ன்றது ஆடியன்ஸ் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்களோ அந்த அளவுக்கு தமன் சார் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாரு. ஸோ ஏன்னா ரொம்ப நாளாக அதை பிளான் பண்ணி அப்புறம் இந்த படத்தில் இது நடக்குது. ஐ திங்க் தமன் has delivered beyond. நான் எனக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒரு பாட்டை கேட்கும்போது even the fans and even the normal audience will tell what Thaman has done to this film. Okay. நான் இது எதுக்கு சொல்லணும்னா, நீங்கள் சொல்ல மாதிரி everybody, for a director it's been my wish to work, to work with him, which came true. And I think it's a long pending wish and dream of Thaman to work with Thalapathy Vijay sir. And அவர் அப்படியே he took it into his heart in the film. And the way he delivered the music, touchwood, I don't want to talk much about it. Okay. But நீங்கள் ஒரு பாட்டு வரும்போது உங்களுக்கு தான் தெரியும். And he put his life into it, and he didn't compromise on anything. He was, no. In this film, I could see what all he was trying, coming out of his comfort zones, coming out of his everything. And ella song, not one song anna solla mudiyadu, ella song, because they are situational songs. There is, it will be a variety of an album. Okay. And I should thank him from the bottom of my heart, because today music is going first and the film is coming later. So the film, because people are judging the films through the music, or people and the audience kenna first music kekkumbodhu da purinjinu, inda padam okay, or apdi da pannaru Alavaikuntapuram, and everything in Telugu, whatever is doing is done. Godfather, Akanda anu,
every film that he's doing, you know, he's putting his heart and soul into the background score, and he kind of absorbs the story. தமன் என்னன்னா அவர் ஏரோ இப்போ நான் பிருந்தாவனம்க்கு பார்த்த தமனுக்கு இப்போ பார்த்த தமனுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு in this 12 years, because பிருந்தாவனம் ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். பிருந்தாவனம் கூட பீப்புள் அவர் அப்போ என்னன்னா யாருக்கே அவர் அப்போ he was just growing, but now he's a big music director. But I could see that all that maturity levels, because I've worked with him after 12 years. அது ஒரு சீன் அப்படியே கிராப் பண்ணி இந்த சீன்ல இப்படி பண்ணலாம், இந்த சீன்ல இப்படி பண்ணலாம்னே அவர் தான் he only tries to come up with ideas, which is very interesting. So there's been a lot of collaboration. I think I believe in team effort, and I think by God's grace I got a great team. And Vivek, of course, Vivek came in as a lyric writer, and then he helped me with the screenplay. With the screenplay, and then he helped me with the dialogues. And he's been there throughout the film, and I should really thank Vivek also for being there for the film throughout, and helping me out in a big way. And even the lyrics, the way he wrote the lyrics, you will find there is a lot of internal meaning to the lyrics that he's written. It is just not taken for granted, because every song has a situation, and the way he's given the lyric, the way he's written it. So everything, the way Thaman and Vivek have worked in tandem with our, or you know, the way they used to so it was a kind of, as I say, you know, it's a team effort. And I think I found the perfect team. And I should talk about Sunil Babu sir, production designer. அவர் என்னன்னா அவர் என்ன வம்சி படம்னா he leaves because he's a big கஜினி அவர் தான் பண்ணாரு, துப்பாக்கி அவர் தான் பண்ணாரு, ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் முருதர். ஸோ அங்கே பாம்பேல பெரிய ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் அவர். பட் when it comes to me, he says that no, for Vamshi I have to put in all the effort. So the personal affection irukalla, I believe that until you make the team feel that personal affection, you won't get back that kind of that effort or anything. So I have a lot of personal affinity in the team patti, and that's what I think we work like brothers. We fight, I shout, and then again immediately I embrace. But it's not a kind of a process that the ego, there's nothing like that. So I think that's how we all, and KL Praveen, editor, and Tolak we collaborated. Madras paathitu dhaan. And then Tolak we collaborated, and then from there it's been Maharshi aval da pannaru. And now you know, this film and they're all kind of, you know, they're all storytellers, and that's what I like about them, you know. And because final padam veliya varumbodhu editing da very important. Correct. The editing, actually the film happens on the what I wrote, what I shot, you know, is all made on the editing table. And to find a companion like that in KL Praveen, it's been great journey. They're all like my brothers. They're like, no, it's a long journey, and because we spend more time with them than the family. Or film பண்ணும்போது daily we are interacting with them only more. So it's like, you know, it's like a family bonding, and that's how I think we've all worked. And that's why I never say that the film by Vamshi Paidipally. I say film by Vamshi Paidipally and team. So உங்களுடைய all time favorite Tamil cinema ஒரு 3 name all time favorite. Of course Nayagan. Super. இதே இல்ல. Then I love படையப்பா லாட். படையப்பா, வாவ், சூப்பர் சார். சோ ஏதாவது ஒரு டயலாக் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சார் படையப்பால? படையப்பா தெலுங்குல எதுனாலும் ஓகே சார். நான் தாரி ரஹதாரி சொல்லுவார்ல, என்ன வலி, தனி வலி. I love that. And third, recently I think I loved Vikram. Lokesh work is phenomenal. I really loved it, and I called Lokesh, and I really kind of, you know, the way he created his own world, and he communicated and he sold it to the world in such a big way. I think it's phenomenal. ஓகே. ஸோ ரீசெண்டாக உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு தமிழ் இப்போ லோகேஷா சொல்லிட்டீங்க, அப்பார்ட் ஃப்ரம் விக்ரம், ஸோ ரீசெண்டாக உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு தமிழ் கிரியேட்டர் ஆர் தமிழ் மூவி in recent times? Yeah, of course. I think newcomers, I think everybody is doing very well. Lokesh, நான் அந்த லவ் டுடே ட்ரெய்லர் பார்த்தேன், அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு.
That is very interesting. I'm waiting for that film. Okay. Yeah, that quirkiness I loved. And I think a lot of newcomers are coming up with. I think even Rocky now is doing Captain Miller. Yeah, Arun Maheshwaran. I think that had an impact. And all these young guys, because they're coming with their own kind of way of thought process and everything is very kind of inspiring. So I think a lot more to come from Tamil cinema, and I think it will definitely do great. சூப்பர் சார். சார் இப்போ உங்களை பற்றின விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ சாஃப்ட்வேர் வேலையை விட்டுட்டு சினிமா மேலே இருந்த ஒரு பேஷன் சினிமாக்குள்ள வந்தீங்க. ஸோ அந்த டெசிஷன் எடுக்கிறதே ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான். ஸோ அது ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன். நான் பிஃபோர் ஐ வாஸ் born ஒரு 2 months முன்னாடி 3 months முன்னாடி அப்பா ஒரு தேட்டர் வாங்கிட்டார். தெலுங்கானால ஒரு டவுன்ல. ஓகே. ஸோ ஐ வாஸ் born after 3 months after he bought the theater. ஸோ நான் once I was born and I was growing up in a theater atmosphere. அப்படியே அண்ட் அது ஒரு தேட்டர் தான் அந்த டவுன்கே. ஸோ அப்போ எந்த படம் வரணும் அந்த ஒரு தேட்டர் தான் வரும். ஸோ நான் என்னன்னா ஒரு தேட்டர் ஓனர் பையன் மாதிரி தான் they started seeing me. So I started growing in a cinema paradies story இருக்குல்ல. So growing up in that film theater this thing அப்படியே ஒரு சின்ன விண்டோல ஒரு 10 கை ஒரு டிக்கெட்டுக்கோ வாங்கிட்டு அண்ட் அப்படியே அப்படி ரீல் கார்பன். ஸோ ஐ யூஸ் டு load the reel into the machine and the whole projector and அந்த கார்பன் எப்படி அந்த லைட் ரிஃப்ளெக்டர் வரும். And these are all like it all got inculcated in me. And then Hyderabad in a hostel padinde, whenever holidays I used to go, my only place of living was a theater. So all the films, whenever Chiranjeevi sir's film used to come or everything, it used to be Krishna sir appo Shobhan Babu sir. It used to be like mad. என்னன்னா ஒரு அந்த என்ன சொல்ற ஜாத்திரை சொல்லல அந்த மாதிரி லைக் கொண்டாட்டமா. So that I think it started inculcated. And then from 8th class I started jumping walls, going to cinema from school. Every day first day morning show. Periya fan Chiranjeevi sir. And na tickets I used to get, but whoever has to come with me has to bring papers. So that I throw the papers. So avalla periya or அதான் சொல்றேன் நான் my textbooks of films are South Indian films. My state. So there's nothing more. So அந்த ஹீரோ ஓகே இப்படி பண்ணணும் இது இப்படி பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் ஐ கேம் அப். ஸோ அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் முன்னாடி நான் அப்பா கிட்ட கேட்டேன், அப்பா கிராஜுவேஷன் அப்புறம் ஐ go into films, I'll do something. I'll just break your legs, just get on to software ன்னு சொல்லும்போது I was supposed to go off to US. அப்படியே கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ல மாஸ்டர்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஜாப். தென் within 6-7 months I had to go to US. அந்த சாஃப்ட்வேர் ஜாப் இங்கே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஜாயின் பண்ணும்போது I was a bit, I thought this is not the thing and I just quit and I started getting into this thing. I became an assistant director. And the first padam Ishwar Prabhas first film ungaloda first apprentice na join panna first film Ishwar. So ange poi and Jayan sir kitta Marthan K Venkatesh editor brother Marthan K Shankar irkar avalda ange poi Jayan sir ke introduce pannar. So 2002 la na poi Ishwar padam start pann. So angandu I think it's just neenga solungalla and films na passion avalda. So with that passion only I came in. That's what I told, it's destiny. I didn't know that, from where I started, and today 20 years later, 2002 in the first apprentice joined. 20 years later, today we are talking about me directing Vijay sir's film. So it's all destiny that took me here, and I've always believed in destiny. Super sir. ரொம்ப நன்றி சார். Thank you so much. Thank you. Thanks for your time. So நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க. So உங்களை பத்தி, வாரிசு பத்தி, so உங்களுடைய பழைய படங்கள் பத்தி. So very very happy sir. Thank you. It was a very very good interacting with you, and first time we are opening up now about the film, and that too happening with Vikatan. I'm really happy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot sir, and all the best sir. Thank you so much. Success sir. Thank you. Thank you. மாணவர்களின் சிந்தனையை வடிவமைக்க SNS, மாணவர்களின் தனித்திறமையை மேம்படுத்த SNS, மாணவர்களின் சாதனையை போற்றும் SNS 25ஆம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் SNS கல்வி குழுமங்கள் கோவை.